สวัสดีครับพบกันอีกครั้งใน EP ที่ 9 นะฮะสำหรับเกม Breathedge นะครับผมใน EP นี้เราจะมาเปิดประตูไบโอนะไบโอโมดูลไม่มีรถถูกกดเลยมันกดได้แล้วอ๋อตายแล้วต้องผลิตไอ้นี่ อันไหนวะอันนี้ ไปหาอิเล็กทรอนิกส์กับแบตเตอรี่เราระเบิดไปหนึ่งแล้วโดนปิดกันเนี่ยเซ็งว่ะไปสวัสดีครับไม่เสียงมันเงียบจังวะ3 อันโอเคไปอ๋ออะไรวะเนี่ย You must unlock the doors. อ๋อเป็นระบบเปิดมือแล้ววะเนี่ยYou must unlock the doors. อ๋อIt worked. Now you have to find the airlock. เฮ้ยเปิดได้แล้วสแกนอ้าวอ๋อมันต้องเป็นในตัวนี้แน่เอ้ยทำไมมันเป็นแบบเนี้ย The scanning gives no results. There's no such creature in the database, but the temperature inside the capsules suggests that they also contain the cooling gel we need. ต้องมีปืนติดตัวแล้วแม่งมาเป็นเอเลี่ยนเลยน่ากลัวว่ะ It doesn't look like milk, even the sour kind, though. เตรียมปืน This is ของคุณ definitely ให้ not พ a ร้อม cargo section, despite it looking like one and the mark in the liner's declaration. Somebody wanted to keep these rooms secret. มีบางคนจะเก็บมันไว้เป็นความลับนี่สินะ
ไอ้ไก่ลูกพ่อยังไงต่อ Explore the module อะไรวะเนี่ยสำรวจโมดูลนี้ A laboratory with the most advanced equipment. Individuals don't have access to such technologies. Something tore him apart from the inside. เฮ้ย something อะไรนะ something tore him apart โอ้จากภายในเหรอบางอย่างทำร้ายเขาจากภายใน The color green perfectly calms the nervous system, relieves tension, and normalizes blood pressure. Not in all cases, though. Looks like some data points. Interesting. There is no cooling circuit here, which means the gel can only be present in the solution itself that is poured into the capsules. The full composition of the solution is encrypted, but we can pump it out using the control post and analyze it manually. Some mutated chicken DNA is being examined here. DNA ของไก่ Data สำคัญในไบโอโลจีเป็นนักเก็ต Class A biological experiments are prohibited on the surface of inhabited planets, on their satellites, as well as within a radius of 500,000 kilometers from any inhabited objects. The liner does not fall under this prohibition while it's in outer space. A detailed อะไร liner revenue form ticket so 10,000 According to these documents, the laboratory must be sponsored somehow, and that probably also involves the revenue from the liner unnamed. According to the plan, this is not only the main control post, but also the steering wheel. This section is a space shuttle, but with such damage, it's unlikely to be able to fly. สำรวจให้เสร็จอะไรวะเนี่ย The most common way to use a desktop aquarium is space. According to statistics, every second surveyed man longs to go in a normal toilet for the opportunity of seeing the size of his organic product. I've downloaded the manual. To clean the specimen capsules, press the blue button. Or the green one. Unfortunately, the manual is black and white. Something's wrong. I would suggest ignoring what happened. If these specimens end up on some planet and remain intact, then politicians will come up with some story about a super intelligent race that created these creatures to destroy mankind. Press the green button. ก่อนที่เราจะกด As I thought, the capsules didn't contain all of the solution. Pumping out from the reserve tanks initiated. อะไรวะยังไม่ทันเลือกเลย Examine the solution อะไรอะอันนี้เหรอ There's no cooling gel here, but the solution contains potassium iodide, cysteamine, ondansetron, and some non-standard impurities. Theoretically, it can serve as excellent anti-radiation protection. Just put the solution into the insulin cell of the suit, and I'll calculate the dosage so you don't turn into a vegetable or a mutant cow. Your protection against radiation has increased. You didn't even have to launch anything into the core, risking the start of an uncontrolled reaction of matter. Looks like we've broken the task. The sensors detect a significant decrease in radiation. Unfortunately, so much debris got into the core that we now have even less time before it destabilizes. I recommend exploring new areas in search of means to survive and return to the inhabited sectors of space. By the way, did you notice that you've passed the third chapter? I think I forgot to display the text about it. อะไร
เฮ้ย Even unfortunately, it's still impossible to track the location of your interlocutor. If some kind of script doesn't trigger here right now, we'll be stuck here for a long time. But I think Chapter 4 started quite a while ago, didn't it? Seems like you did something wrong, as always. I suggest you start a new game and try again. Come to think of it, forget it. Judging by the analysis of my sensors, the launch mayonnaise was completely absorbed by the core and destabilized it. The radiation level decreased to a critical minimum. It's time to visit Normandy before it's too late. เบบี้ส่งข้อความมาหาแล้วว่าอะไรวะ What happened the core เกิดอะไรขึ้นกับแกน Why there is contact portion ทำไมมันถึงระเบิด และมีแสงวุบวาบคุณพยายามที่จะหยุดมันไหม ฉันเห็นอะไรบางอย่าง Find my signal we family meet each other เราต้องไปพบกับสาวสวยอ้าวออกไหนวะเนี่ยไปที่นอร์มังดี I wonder, am I the only one who is confused about the fact that these specimens have chicken genes? Many blueprints specify chickens to be the main catalyst for mutations. เหมือนเกมมันจะจบ The ship systems are functioning nominally, but it will take a little effort if we are going to fly away from here. The steering wheel is broken, but the rest is in order. This is the Normandy autopilot course. We can't change it without a living captain in any way, not even with a handy scrapper. However, it's highly unlikely that the captain calculated such a complex route for no particular reason, so we'd better not touch it at all. I need some time for analysis. Repair นอร์มังดี ขี่เข้าไปได้ไหมProtection of the environment is a priority for mankind. However, the creators of this wonder seem to have taken some crooked path. เหี้ยเวียนหัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะเอเลี่ยนทำไมชุดเป็นสีนี้อ๋อโดนเผาพกมาด้วย That's great. It looks perfect. เอาเทปแปะAlmost done.
เกือบเสร็จแล้ว Great job. Unfortunately, the station's control units are still broken, but the good news is that you don't need them to launch Normandy at all. I just wanted to keep you busy while I was doing some important calculations. เราไม่ต้องการมันต่อไปแล้วเฮ้ย It's him, undoubtedly. The legend of the cosmic forces of self-defense. Be careful. Quicksand textures killed a lot of heroes. อ่ะแล้วนี่เป็นอะไรมันบั๊กหรือว่าอะไรวะ There is no doubt that this body belongs to the captain of Normandy. Probably during the battle, the captain fell into the textures and died from multiple injuries to the head caused by collisions along the way. It's recommended that you take some time for mourning and looting. อ๋ออันนี้คือมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเนี่ยปกติร่างกายมันต้องแข็งเนี่ยมันอยู่ในอวกาศหรือเส้นกระตุกสยองว่ะเฮ้ยเนี่ยรถ We can't do without some repair work here. มันก็สแกนไม่ได้ดิวะเนี่ยตรวจสแกนมันต้องใช้หลอดไฟนี่หว่าจบแล้วมันจบแล้ว Please note, the coffin is almost intact. Maybe we could fiddle with it a bit. อะไรวะเนี่ย There is no description of this equipment in my database. I assume this is the central robot system, and it seems to be powered by the products of natural decay. In simple words, these robots run on decomposed corpses. I've heard that Captain Shepard is a woman, but I wouldn't want to check it. It's Thunder 16, a true veteran in the world of space weapons, a magnetic railgun, torque compensation, and a unique shell with a miniature accelerating mechanism. Amazing and very expensive. However, I must admit that throwing crushed stones at the enemy would be much more efficient. เฮ้ยในนี้มีอะไรอ๋อ Judging by the traces of the struggle, she was a real warrior and a professional, one of the strongest in the team of Normandy, a real hero. It's unbelievable that in our time of gender inequality, a woman can single-handedly... No, I was wrong. It's just a long-haired man who stupidly died in a simple brawl. เกมเหมือนงานอาร์ตมากกว่าข้างล่างมีอะไรข้างล่างไม่มีอะไร
This is real gold. Judging by the inventory number, this is the coffin of one of the leaders of the party. However, the leader is nowhere to be seen. It seems that apart from aggressive armed coffins, we also have traces of corruption in the party. เฮ้ยตู้ทองพลาสติกแบตเตอรี่เมทัลแบตเตอรี่สวัสดีครับคุณเก่ง I doubt that this message is true. Crocodiles became extinct more than 50 years ago. Crocodile Dummy is looking for friend ผ่านมากี่ปีนะ50 ปีก่อนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อเรามาสำรวจไปแล้วนี่วะอะไรอะเมนูเอนจินอ๋อต้องไปผลิตไอ้นี่แล้ววะเนี่ยThe breach is not dangerous, but the ship will have problems with depressurization in the habitation module. Therefore, any unattended belongings will fly out into outer space during the flight. I recommend you use certified storages and containers. สแกนก็ไม่มีนิวเกเตอร์คืออะไรวะเนี่ยเมื่อไรจะนอน เพิ่งขึ้นมาชั่วโมงนึงเองครับอีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันขอบคุณสำหรับหัวใจอันล้นหลามก็เริ่มง่วงแล้วนะยังไม่ได้ตัดคลิปเลยขี้เกียจจนอันนี้เต็มแล้วเนี่ยขอบคุณสำหรับใจส้มครับพื้นที่เต็มแล้วเหลือ20 กว่ากิกทำไมมันกระจายอย่างนี้วะเนี่ยไม่ท่อแบตเตอรี่
รั่วเลซินไหนวะเชนนนเลยไปนอมังดีในรถวะเฮ้ยเจอแล้ว It seems that the deceased was in a hurry and tried to neutralize a coffin filled with buckwheat. It doesn't look like explosive weaponry. However, it seems like someone was smuggling grain. Still, it's not that easy to confuse buckwheat with a bomb. It's even harder to confuse wires with your respiratory system tubes. However, this fellow did so. He cut his oxygen tube and successfully diffused himself. เฮ้ยเจอแล้วผลิตยังไงโอ้ยรถอยู่ตรงไหนวะตรงนู้นเหรอวะเหมือนจะเห็นรถอยู่นะเมื่อกี้ตอนนี้มาครั้งแรกแล้วมันหายไปไหนวะนี่
เปลี่ยนอันนี้ก่อนดีกว่าหาไม่เจอ That should work, I hope. You already repaired such an engine once, but it looked different somehow. There should be no guns on such a shuttle. Apparently, they made an exception for Normandy. โอเคท่านผู้ชมแล้วเรากลับมาเริ่มมาต่อในวันพรุ่งนี้ใน EP ถัดไป EP ที่ 9 นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ